Hello. In the previous class, we had discussed about what did we discuss? Alkanes? No, only alkanes. Alkenes. Okay. Alkanes general formula. Alkenes general formula. Their molecular names, molecular formula, then structural formula. Okay. You should also practice till the number of carbon atoms. How many carbon atoms? 10. Okay. That will be main thing. You may get questions from those number of carbon atoms. Now we will move to the third one, that is the other classification of unsaturated hydrocarbons. In the unsaturated hydrocarbons, we had alkenes and alkynes. So we had discussed about alkenes. Now we will move into the alkynes. Okay. So alkynes, what is the general formula of alkynes? CnH2n minus 2, right? CnH2n minus 2. Now, so we will divide the 4 into 4 divisions, where n is equal to what? First, you know that only in the alkanes, that is meth group, methane is going to exist. From the alkenes and alkynes, you have to go directly to the second number of carbon atoms. Okay. So n is equal to 2. So when I take the molecular formula, so C2H 2 into 2 minus 2, right? So what will be the molecular formula now? C2H, 2 2s are 4, 4 minus 2, 2 itself. Okay. Then what will be the molecular name? Ethine. Yes, ethine. When we draw the structural formula, now listen. So when I say about alkynes, how many bonds will be there in the alkynes? 3 bonds. Yes. So what I am going to write? 2 carbon atoms. Between that, what I should do? 3 triple bonds we have to draw. So this C already is having 3 bonds. So I am going to add up with the 1 hydrogen bond. Okay. Then with this 3, again 3 bonds are there. So we are going to take the another hydrogen bond. Okay. So now count, 2 H are there and 2 C, that is C2H2, but bondages also will be covered, 4 bondages. Okay. Understood? Fine. So this is with the ethine. When I go with the N is equal to 3, next one. So when I take N is equal to 3, write the molecular formula. What is that? C3H 2 into 3 minus 2, right? So C3H, 3 2s are 6, 6 minus 2, 4. So C3H4. Then what will be the molecular name? Prop will be the 3. So this is alkyne, propyne. Fine. Then when I draw the structural formula, yes, C, 3C are there. Okay. In between these 3C, what I am going to do? Any 2 of the carbon atoms must be having a triple bond, not to all the C. Okay. As we did in the alkenes, sorry. Now consider this C, already 3 bonds are there. So how many H we have to give? 1. This C also has a 3 bond, and already it is also having bond with this C. So this C is already having a 4 bonds. So no need of giving the hydrogen atom. Coming to this C, how many hydrogen atoms we have to give? 1 is there. So 1, 2, 3. So how many hydrogen atoms are there? 1, 2, 3, 4. So this is how we are going to draw the structural formula of propyne. Okay. So the similar way you have to get with the butane, pentane, then hexane, heptane, octane, nonine and decyne. Okay. So the similar way you have to do with that. Fine. Now, so in this chapter, so what we discussed about alkanes, alkenes and alkynes, don't be happy, just we using this general formula, we are writing the structural formula, molecular name. This is so much easy. With this, we have other further molecular formulas also, that is organic compounds with a different structure also.
ಫೈನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೀಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, we also have another type of organic compounds, that is where we can show the structural formula in different shape, especially in the cyclic form. Okay, cyclic form. So such thing we call it as cyclohydrocarbons. Okay, cyclohydrocarbons, very much important, where you can expect one question from this part. Okay, cyclohydrocarbons. What do you mean by this cyclohydrocarbons or a cyclic chain hydrocarbons? We can also say it as cyclic chain hydrocarbons. Look here. So cyclo means what? You know that it will be in the circular form. You can expect that easily when you hear the word, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, the carbon atoms what we are showing in the previous hydrocarbons in a straight line, right? Here what we are doing means we are showing the carbon atoms in a cyclic form. So when I take 3 carbon atoms, it will be in a rectangular way. When I take with the 5 carbon atoms, it will be in this shape. It means that it is a closed form of carbon compounds. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಶೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ cyclohydrocarbons. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇಯರ್, ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಡ್ರಾ ದ structural formula of cyclohydrocarbons. Remember that, don't write the normal hydrocarbon structures, then marks will be gone. Okay, so you have to see whether it is, they have given whether cyclo or a normal hydrocarbons. Okay, cyclo means molecular formula everything will be same, only the structural formula will be varying here. Okay, so now we'll discuss this cyclohydrocarbons. First one I am going to take with cyclopropane. So in this propane, already you know the propane. Propane means what? Alkanes, that is of single bonds, and how many carbon atoms will be there? 3, right? With that propane we have a prefix word of cyclo. It means that the carbon atoms. So here what I will do means, first I am going to write the molecular formula. What is the propane molecular formula? C3 propane, 3 2s are 6 plus 2 8, right? So C3H8 will be the molecular formula of propane, right? But listen here, what I am going to do means, this is a molecular formula of propane when we consider the cyclo. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೈನ್ ANE, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೌ ಮೆನಿ H ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್? 2H. And this C already 2 bonds are there, 2H will be required. This C also 2H. So how many H are there? 1 2 3 4 5 6. So illenagute C3H6. So what will be the molecular formula of cyclopropane? C3H6. Okay, nimge enadru than these memorizing, you know, if you know this structural formula, ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೊಪೇನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಡೋದು.
These are some tricks or strategies we have to use to memorize or keep the concept in your mind, especially in this part of chapters, that is organic chemistry. Okay, so molecular formula propane banbitu C3H8, but coming to this cyclopropane, what happens? C3H6. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಬರೀ ಪ್ರೊಪೇನ್ದೇ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು once what you have done in the previous class, just you can also go back. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, CN H2N plus 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ C3H 2 into 3 plus 2. 2 3s are 6. 6 plus 2 8. That is how much? C3H8. How you are writing the thing here? C compound. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೊಪೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 bonds. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ H H H. So the structural formula for propane was in this way. When I took for a cyclopropane, it will be in this way. So what is the difference you can see here? The molecular formula. You can also see the difference in the molecular formula and the structural formula. Okay, this is with what? Cyclohydrocarbons. So in this, before this only I told you, same molecular formula but different structural formula. That is with isomers concept, that we will study later. After this we are going to isomers only. Okay, ನೀವು isotopes ಅಂತ ಓದಿದ್ರಿ in previous classes ಎಲ್ಲ. Isotopes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Same atoms with different atomic numbers, right? The similar way here also, what happens? ಈ ಸೈಕ್ಲೋಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಐಸೋ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೇಟರ್. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೊಪೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ then go to the cyclopropane, then only you see the differences. Or else while answering in the exam, no, during exam tension and all, what you will do? You will get confused. So don't get confused. So whenever you are studying between the cyclopropanes, normal propanes, that is hydrocarbons, okay, ಅವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ರೋಟ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೈಕ್ಲೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಹಾಂ, cyclopentane ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ, cyclopentane or cyclohexane I will take, which is there for your syllabus. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ಸೈಕ್ಲೋ ಈಥೇನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸೈಕ್ಲೋ ಮೀಥೇನ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೀಥೇನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಥೇನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. You cannot keep it in a circular formula. So this circular formula will go from the propane itself. Understood? Now I am going with cyclohexane. Hexane means how many carbon atoms here? Hex. N is equal to 6. So before going into the molecular formula, yes, we will do the structural formula. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸೈನ್, ನಾಟ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೈನ್, ಓನ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸೈನ್ ನಾನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್? C6H. 2 3s are 6. 2 3s ಏನಾ? 2 6s ಏನಾ? 2 6s are 12. ಏನ್ರೋ? CN H2N plus 2, right? C6H. 2 6s are 12. 12 plus 2? 14. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 6C ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಡ್ರಾ ದ ಆರ್ ಫಿಲ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, this is how we got a structural and molecular formula for the hexane. Now this side I am showing with cyclohexane. So cyclohexane ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹೆಕ್ಸಗನ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಕ್ಸಗನ್, ಪಾಲಿಗನ್ ಇನ್ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್?
this will be in this way, right? Carbon. So ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಯುವರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನಾವು? 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಬಾಂಡೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, how many bonds are there for this C? Already 2 bonds are there. So how many carbon atoms I have to fill? Yes, I have to fill with 2 carbon atoms or hydrogen atoms? Hydrogen atoms. And this C, already 2 are there. So I am going to go with 2 hydrogen. Here also 2 hydrogen. 2 hydrogen and 2 hydrogen. So count the hydrogen atoms now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So molecular formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ cyclohexane? What it will be? Yes, C6H12. Fine? Yes, just see to this once again. Fine. Now these are some cyclohydrocarbons which are there for your syllabus. With this, till now you are in the alkanes. Then coming to alkenes. Alkenes are very important one and most expected question for you, that is benzene. Okay, benzene. So what is this benzene? How many carbon atoms will be there? How many? It is not like butane here. Listen now. Yes, number of carbon atoms will be 6. Cyclohexane ಬೇರೆ, ಅದೇ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, give an example for aromatic hydrocarbons. Benzene. What do you mean by the word called as aromatic? Aromatic hydrocarbons anta andre, aromatic andre eno? Listen, aromatic andre the compounds which are formed will give you a smell, a different smell will be obtained. I think when you smell the benzene oil and all, no, it is having like a different type of smell it will be obtained. Okay, so such type of hydrocarbons we call it as aromatic hydrocarbons. Okay, and the best example for it is benzene. Nimige syllabus ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ನೇ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ 6 ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ hexagon formula itself. Okay, and I am going to give you a bond between carbon atoms. E-N-E anta banದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು when we draw about alkenes and all, you know, any 2 carbon atoms ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. But here in this form, especially in the aromatic hydrocarbons, alternative carbon atoms will be having a double bond. It means that, see, in between these 2 carbon atoms I am showing you a double bond. Okay, then I will leave this bond and I am going to this bond. I am leaving this bond and I am going to give a double bond here. Okay, so alternative carbon atoms will be having a double bonds. Illi not only one carbon atoms ge double bond iralla, alternative carbon atoms ge ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್.
what type of hydrocarbons it is? Aromatic hydrocarbons. Okay, and how does the structural formula drawn? And molecular formula. Okay, now listen, structural formula, carbon fix aitu namge. Next what we have to show? Hydrogen alva. When I take this carbon, how many carbon bondages are there? 1, 2, 3. So ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು hydrogen ಈಗ? Only 1. Here 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1 hydrogen. 1, 2, 3. So all carbon atoms will be having a, what is that? 1 hydrogen atoms. It means that then what will be the molecular formula here? C6H6. Okay, C6H6. This is an structural and molecular formula of benzene, aromatic hydrocarbon. So here main property of this is alternative double bond and single bonds will be having a framed in this carbon atoms, okay, or a carbon hydrocarbons. Okay, just we'll revise what did we study in this chapter class. One is from the previous class we had left out with alkynes. Unsaturated hydrocarbons na two types ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, alkynes and alkenes. Alkenes previous ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು previous ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. And here alkynes ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is the general formula of alkynes? CnH2n minus 2. So here we will be having ethane, propane, butane and all. And this is how we are going to give a structural formula. Alkynes will be having a triple bonds. Okay, then we have a cyclohydrocarbons, that is cyclopropane and cyclohexane ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ those things only we are discussing here. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ್ cyclohydrocarbons also are there, but for your syllabus you should be knowing about this propane and hexane. Okay, then we also studied about aromatic hydrocarbons, that is example is benzene. So molecular formula will be C6H6, and main thing here alternative double bonds will be shown in the structural formula. Okay, so just till here whatever we have done today, just practice. In the next class we are discussing about isomers. I told you, no, same molecular formula but different structural formula. Okay, that we are going to discuss in the next class. Thank you.